আজকে পয়লা বৈশাখ, ঠিক আছে? হ্যাপি বেঙ্গল নিউ ইয়ার টু এভরিওয়ান। ঠিক আছে। সো আজকে আমরা একটা নতুন জিনিস শিখতে চলেছি, পুরো নতুন সাবজেক্ট। সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ এসকিউএল, স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ কিসের জন্য লাগে? ফর কোয়ারিং, মানে কোয়ারি করতে লাগে ফ্রম দ্য সিস্টেম, যে ডেটাবেসে কি কি জিনিসপত্র আছে স্টোর করা। এবার থ্রু কোয়ারি আমরা সেটাকে হাইলাইট করে দেখি। সাপোজ এই দেখো কাস্টমার্স অর্ডার, সেগুলো বাই ডিফল্ট ডেটাবেসে আছে। কেন? তার প্রোগ্রামগুলো করা আছে, নিশ্চয়ই প্রোগ্রাম করা আছে। মানে প্রোগ্রামগুলো দেখাচ্ছে না, যাই হোক। বাট হ্যাঁ, এগুলো কোড করা আছে ডেটাবেসে। মানে আমরা কি করছি, ওখানে আমরা ডেটাবেসে স্পেস তৈরি করছি, টেবিল তৈরি করছি, তার মধ্যে ডেটা স্টোর করছি। ডেটাবেসের কাজ হচ্ছে এটা, ডেটা স্টোর করা। এবার থ্রু কোয়ারি করাতে আমরা কোয়ারির মাধ্যমে আমরা ডেটাবেস বানাই। মানে কোডিং না করলে আমরা, যেমন সফটওয়্যার তৈরি হবে না বা ওয়েবসাইট তৈরি হবে না, যাই হবে না। কিন্তু আমরা যদি এই এসকিউএল না লিখি, তাহলে আমাদের ডেটাবেসই তৈরি হবে না, যেখানে ডেটাগুলো থাকবে। আর ডেটা সবসময় ট্যাবুলার ফর্মেই থাকবে। আর ট্যাবুলার ফর্ম শুধু তা না, রিলেশন থাকবে, যে তুমি অ্যাপে কি কি করেছো, কি কি অ্যাক্টিভিটি করেছো, কোন টাইমে করেছো, দেখবে সব কিছুর একটা রিলেশনশিপের মধ্যে রেকর্ডগুলো দেওয়া থাকে ডেটাবেস। এই ডেটাবেস দেখে থাকো। সো আমরা খুবই একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব। আমরা অত থিওরি ফিওরিতে যাব না, ঠিক আছে? দ্যাটস আ ভেরি ইজি থিং, আমাদের ডাইরেক্টলি কোয়ারি করা উচিত। So write a SQL create table statement to create a table name employee with the following fields: employee ID, name, salary, department. তার মানে কি? আমাদের SQL ক্রিয়েট টেবিল করতে হবে। তো ক্রিয়েট টেবিল, ঠিক আছে। টেবিলের নেমটা দেখে নিই, কারণ কোয়েশ্চেন অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে। স্টেটমেন্টে ক্রিয়েট টেবিল নেমড এমপ্লয়ি, এমপ্লয়ি হতে হবে, এমপ্লয়ি। এমপ্লয়ি। এবার এখানে সার্কুলার ব্র্যাকেট হবে, সার্কুলার ব্র্যাকেট। সরি, এখান দিয়ে শুরু করলে বেস্ট। সার্কুলার ব্র্যাকেট শুরু করলাম, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে তাহলে এমপ্লয়ি তৈরি করলাম। এবার ওর মধ্যে কোশ্চেনটা আবার পড়ি, যে ওর মধ্যে এই ফিল্ডগুলো ভরতে হবে: এমপ্লয়ি আইডি, নেম, স্যালারি, ডিপার্টমেন্ট। দেখো, প্রাইমারি কি বলে একটা জিনিস হয়, সেটা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব। প্রাইমারি কি, ঠিক আছে। আহ, ঠিক আছে, আমরা একটা প্রাইমারি কি লাগাবো। থেকে এমপ্লয়ি আইডি সুন্দর করে দিই। না সরি, এমপ্লয়ি আইডি প্রাইমারি কি, প্রাইমারি কি। এমপ্লয়ি আইডি প্রাইমারি কি, তার নিচে হবে হচ্ছে, আমরা দেখতে পারবো যে কি কি স্ট্রাকচার হচ্ছে বা কিছু। এমপ্লয়ি আইডি, নেম, তারপরে হচ্ছে নেম ওয়ার্কার 50, 50 দিলাম, মানে ক্যারেক্টার এতগুলোই থাকবে নেমে। নেম আর স্যালারি, তারপরে হচ্ছে স্যালারি আইএনটি হয়ে গেল। এমপ্লয় আইডি প্রাইমারি, এবার যে কোনো কিছু হতে পারে, এর জন্য আমি নাম্বারটা দিলাম, ইন্টিজার হতে হবে। ইন্টি, ওকে। পরে হচ্ছে আমরা ডিপার্টমেন্ট লিখবো। ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ক্যান বি ইউনিক। so it will be stored in string. So uh, Baka 50, it should be
terminated with semicolon. Now let's check whether our uh, this code is totally correct or not. See, there is a structure. See, employee ID is employee ID, name, salary, department. That means it's correct. Okay. Secondly, we will uh, solve another question from here, that write an SQL command to add new column email to the email of the employee table. Oh, then I have to create an email section. For that, we need to again write here email, and it should be Vaka 50. Vaka 50. Okay. And you can see means the columns, these are columns, means the vertical ones are columns, these are vertical ones are columns, the vertical columns, and these are rows. So yeah, I have entered email section in column. There are many columns. See, employee ID, name, salary, department, and in the question they have said that to add a new column email to the employee ID. As you can see from this question, see, yeah, these are the main portions. Okay, okay. So run SQL. Table employee already exists. So um, so again I will write the code here. Okay, I will drop employee, means I want to delete the table, so I have to write this drop table employee semicolon. Okay, and if I run the code, it is deleted. So now I will again create table employee, see round bracket, um, employee ID should be a primary key. I am storing it in integer, it will be very helpful for me. Okay, it is quite easy to look, you know. Secondly, name is there. Name should be stored in a string. So varchar varchar 50. Okay, means I want to store 50 characters within that variable name. Means on that column, which the names will contain 50 characters. So this is the capacity. Okay. Third is salary should be integer. It can be same or different. I will explain many keys. There are many keys: super key, candidate key, primary key, foreign key, composite key, alternate keys. There are various keys in DBMS, means the database management system. uh, Thirdly, department is I think I should be taken as Waka 50. It should be taken as string, I think so. It will better. And now email should be varchar 50. I'm taking varchar 50. It will, I think I should take maximum 12. It will be not more than that, I think. So now let's create it. Uh, See, there is an email column. See, employee ID column is their name, salary, department, email is there, and there is no data. That is why it's showing is empty. Okay, so insert into employee. See, I want to check that question again. Okay,
SQL statement to delete the employee table, we have deleted, so that's a very good thing. Write an SQL command to remove all records from the employee table without deleting the table structure. Means we need to remove all records, means the data that will be present inside those columns, like under employee ID, name, salary, those contents will be deleted. The structure will remain, means the employee, this structure will be remain, other things will be deleted. Okay, so first of all we need to, you know, enter those things. Insert into employee, I need to insert. So I need to check the syntax because it can be written many ways, but I want to see the simplest one because we can do it in various ways. Okay, we have to see the simplest syntax. And mhm, syntax, yes, syntax. So we need to insert on that specific column, and give the value that inside that column only I want to insert that value. So so um, so yeah, I want to delete this sentence because it is already exist. So if I write again to create table employee, then it will show that it is already exist. So no need to write again, just delete this syntax. Okay, just delete this syntax, and only insert the actual record. Like I want to run the code, see what happens. Five values for four columns. So oh, there is email. I have forgotten to insert that. That is email. Now it will run. So yeah, you can see. Uh, See, you can see that our record is posted here. So yeah, we have done this. Okay, so we are done with it. Nextly, again we will insert something like uh, insert into employee. We will again fit employee ID. Instead of doing it repeated times, we need to again, we can do it multiple times, like values. I think we can do it. Just still check. 1002 comma um, this name. Okay, then 12 uh, testing department, testing depart so let's check whether it runs or not. Where value syntax is, oh,